everybody. We're so happy to have you here with us. And this is the third workshop, I think the fourth workshop on trauma. And our segment today will be on grief. And my colleagues from Duquesne University from Pittsburgh are very happy to join you, even though we're so aware that this is a really difficult time for all of you. And we will be talking about grief today. And we're also aware that probably in your situation, grief, since you are in a war situation, has probably a different meaning than it had before when you worked with clients who were grieving before a war, and also for us, that it is difficult to imagine for us what it looks like. So we will give you some material on grief, but we're also very much aware that you bring your own particular expertise and questions and insights to what we have to offer. So in that spirit, I hope that we can really kind of collaborate and, think through the material together, bring in our own resources and specifically your resources and ideas to bear on it. So I wanted to do a brief introduction of Can I translate, friends. please? Dr. Simms, can I translate? Yeah. I forgot. Доброго дня. Доктор Сімс каже про те, що їй дуже приємно тут бути. Це четвертий семінар, який пропонують нам колеги з університету Дюкейн з міста Пітсбург. Цього разу вони нам пропонуватимуть тему стосовно горювання і горя. І доктор Сімс каже про те, що це засновано на їх досвіді роботи з горем для маргіналізованих спільнот, так, у місті, звідки вони походять. Але при тому вони розуміють, що є досвід наш через війну, з якою ми стикнулись, і наша експертиза стосовно цього питання, і тому вона закликає нас до діалогу, до питань. Yes, please. So let me do the introductions here really briefly. So my name is Dr. Eva Simms. I'm a professor at Duquesne University, and I'm a researcher, community engaged researcher, and a child psychologist. And I want to hand it over to my colleagues who can introduce themselves. Jesse, will you translate about you? Yes. Доктор Симс каже, що вона трішки представить себе, і потім всі колеги також про себе скажуть декілька слів. Вона сама з університету Дюкейн, звати Ева Сімс, і вона є професором університету Дюкейн і дослідницею у дитячій психології і працює у дослідженнях, які прив'язані до спільнот. І далі всі також наші колеги про себе декілька слів скажуть. Jesse, will you introduce yourself? Yes, thank you. Hi, everyone. Thank you so much for coming today. We're so eager to be able to share hopefully some helpful information with you, but also provide an opportunity to learn from you and for you to share with each other. My name is Dr. Jessie Goicoechea. I am also on faculty in the psychology department at Duquesne University. I'm the director of clinical training and the director of our training clinic for our doctoral students in clinical psychology. I have a history of grief and trauma work extending back to the early 2000s, working with HIV and families who have lost family members to medical crises, and then more recently working with community trauma. So it's really a privilege to be here. Thank you. Доктор Гоїкоече каже про те, що її звати доктор Джесі Гоїкоече. Вона також є професоркою в університеті Дюкейн, і при цьому вона працює у клініці, яка є при факультеті психології, де тренують випускників факультету психології, і працює з випадками стосовно горювання, наприклад, з ВІЛ і родинами, які втратили своїх дітей і членів родини, і вона каже, що вона рада присутньою бути тут і поділитись тим досвідом, який є у них, і при тому повчитись у нас також. And Lillian. Good morning, everyone. My name is Lillian Grate. I am a licensed professional counselor here in the state of Pennsylvania.
I have over 10 years experience of working with individuals, businesses, and communities under acute stress, experiencing trauma, and complex or complicated grief. I also, in my current role, am the Chief Equity and Inclusion Officer at an independent school here in the city of Pittsburgh. Так, Ліліан каже про те, що вона є ліцензованим професіоналом у штаті Пенсильванія, що у неї є досвід більше 10 років. Вона працює також з різними верствами населення. Наприклад, вона працює з такими проблемами, як горювання, складна травма, гострий стрес, і все це також у спільнотах, які підлягають більшому ризику. Thank you. Okay, and Kathleen. Yes, good morning, everyone, or good afternoon, where you are. My name is Cathleen Flynn. I'm a second-year graduate student here at Duquesne, and have been working with folks since 2014, folks navigating trauma, loss, particularly death-related loss, and other mental health needs. I've worked as a music therapist as well as a grief counselor. Кетлін Флін, вона є студенткою, яка завершує свою підготовку, вищу підготовку за фахом психологія, працює з 2014 року, є випускницею також факультету Duquesne, працює з запитами стосовно травми, горя, ускладненого горя і з іншими також потребами стосовно душевного здоров'я. І при цьому вона є терапевтом, музичним терапевтом і консультантом з питань горювання. Okay. And Kathleen, do you want to start our slide show? Or, hang on, Oksana, do you think people feel comfortable doing that? Our participants? Yep. You mean doing what exactly? Yeah, that they introduce themselves briefly. But we have 8 How of many them do we? now. We have Okay, maybe eight that guests. takes too long. Yeah, Maybe that I believe so. Yeah, це Okay. було питання, чи ви Alright. хочете, хтось про себе, хтось хоче себе представити, але я так вже нарахувала 8 гостей, будуть ще приходити. Якщо є щось нагальне, можливо, ви тоді в чаті напишіть, так, якісь коментарі, зворотні зв'язок. I said that if something is urgent, then probably it's better to go to chat, because there will be more and more people. Good. And we can also please use the chat for questions, for comments, and there'll be also opportunity to talk with each other. So Kathleen, start. Так, ви можете використовувати чат для коментарів, для питань, і це буде така у нас можливість поспілкуватися один з одним. Okay. Okay. No, you can go back to the first one just for 1 minute, Kathleen. Okay, I'll see. If we can. Yeah. If not, I can also just really briefly. I just wanted to really briefly say for those of you who have not been at our previous workshop, the training that we're giving, and this is the 4th section, was developed as a training that includes and was made for community members in parts of our city of Pittsburgh who have suffered great trauma through violence in their own communities. So it is also training that focuses on resilience and lifting up the good that's happening as well. And we call ourselves the CTRC Collaborative, and you have met a few members of it. Доктор Сімс каже про те, що для тих, хто з вас не був присутній на попередніх семінарах, цей сьогоднішній тренінг – це частина, 4-та частина низки тренінгів, які були розроблені для членів спільнот у місті Пітсбург. Це ті люди, які постраждали від насильства, від комплексної травми, і ці тренінги спрямовані на те, щоб відбудовувати резильєнтність і відновлювати ресурси цих людей.
And both Jesse and Lillian and myself were part of the team that developed this program. Ми you всі can go. втрьох ми є учасниками тієї команди, яка розробляла цей тренінг. You can move on. There's a slight delay in the slide progression, but it will. Затримка трішки в тому, як слайди змінюються. Kathleen, you don't happen to have it downloaded to your desktop because it'd be easier to share. I'll do that right now. Yep. So, I mean, in the meantime, Jesse, I think if you want to take over because the next section is for you. Зараз буде Джесі Goicoechea розповідати свою частину. Ага, what is grief? Що таке горе? So we conceptualize grief not as an event, but as a landscape and as a process. Ми визначаємо горе не як подію, а як типу територію, як процес. We are also very aware that many psychological theories focus on post-traumatic stress and grief in the context of post-traumatic stress, but that you all are dealing with acute stress and probably also what we call anticipatory stress and loss, along with persistent and complex stress and loss. Ми даємо собі звіт в тому, що багато з теорій психологічних більше розмовляють про посттравматичне горювання, але при тому ми розуміємо, що ви більше стикаєтесь з гострою реакцією горювання, або навіть є такий термін, який ми вживаємо, як передбачувані втрати, передбачуване горювання, і при тому ще і ви підлягаєте дуже такому масивному бомбардуванню з боку стрес-факторів важких. We also think of grief as both very individual and personal, but also collective. Ми розуміємо горювання як з одного боку дуже щось індивідуальне і персональне, але з іншого як колективний такий феномен. And in this sense, we're hoping that our workshop can offer acknowledgement of what you are carrying as helpers, that you are not only working with the grief and loss of your clients, but that you share that. You are in the same field and in the same experience as your clients. And that must be so difficult that you are carrying your own grief that belongs to something bigger than you and your client, even if you can't get in touch with your own losses and grief fully. Ми хотіли б, щоб наш вебінар був таким визнанням того, що ви, як спеціалісти, які допомагають, самі знаходитесь в цьому процесі, самі його переживаєте. Ви не тільки працюєте з чиїмось запитом таким на горювання, але при цьому ви ніби розділяєте ті самі переживання і при цьому належите ще до більшого контексту, який також про втрати і про горе. Next slide. So in this slide, we found this great passage that really speaks about the entirety of grief and the experience and the feeling of grief. На цьому слайді ми хотіли б вам представити цей уривок, який ми знайшли, який каже про таке
всеохоплюючий сенс горя і горювання. So I would like to just read this out loud. Please read along. I'll stop every few chunks just to let it sink in. Я би хотіла це вголос зачитати, і я буду робити зупинки для того, щоб воно так у вас там перетравлювало, засвоювало. Grief is natural. Grief is necessary. Grieving can revive an entire group or culture as well as individuals. Grief can hide but won't disappear. Горе природнє, горе необхідне. Горювання може воскресити групу або культуру так само, як і людину. Горе може сховатись, але воно не щезне. Much violence and many wars are caused by ungrieved grief. Sorrow and sadness are only single aspects of grief. Grief is active and does not wallow. Багато насильства і багато воєн спричинені невідгорьованим горем. Печаль і смуток – аспекти горя. Горе активне, і воно не загрузає. An active griever is not depressed. Grieving is an art, one that many call sacred. Grief has a sound. Our first song is grief. Grief's closest friends are praise and love. Той, хто знаходиться у процесі активного горювання, не перебуває в депресії. Горювання – це мистецтво, яке багато хто вважає священним. У горя є звук. Наша перша пісня – це печаль. Найближчі подруги горя – прославляння і любов. Active praise and love are grief's voice, as much as sorrow and sadness are. Активні прославляння і любов є голосами горя так само, як печаль і смуток. And what we go ahead. Okay. And what we love about this process is that what it's really calling forth is that grief is active. It wants to connect. It wants to come out. It wants to tell its story. And not only is it active, it is an active part of love and praise, but there is also sorrow. І нам дуже хотілося б наголосити у цьому уривку те, що горе, як ми його розуміємо, це активний процес, що воно хоче єднання, що воно хоче вийти, промовляти, що воно хоче скласти, довершити якусь історію, і що з горем пов'язана і любов, і прославляння, і печаль. It makes meanings with others because it can be very individual or it can also be a collective experience. And so what we would love to do is just open this part up for discussion and to see if anything resonates with you out of this passage or what has been said. We would love to hear from you. Горе має своєю метою єднання з іншими людьми. Це може бути дуже колективний досвід. І ми б хотіли відкрити цю частину для дискусії. Можливо, є щось таке, що резонує в вас. Нам би було цікаво це почути. Это не так сейчас не гулять, когда Андрей идут. Заяц, когда взрослых дома нету, дом не должен быть открытый. Когда я уехала на 10 минут, ладно. Іра, вимикайте мікрофон. Іра, вимикайте мікрофон, так. Вибачте, я вважала, що я вимкнула. Будь ласка. Yeah, this is a participant. She didn't switch off her mic and that's all. That happens over Zoom. It's okay. Завжди так трапляється у Zoom. If there isn't anything, that is okay, because this is a very heavy passage. And I think what it does is it helps to reframe what grief is. Oh, I see a hand. I will translate very briefly. Ліліан каже про те, що чи вам нормально з цим уривком, тому що він не простий, заважкий такий, і його метою є переформулювання того,
як ми так занадто просто сприймаємо горе. Ларисо, будь ласка, кажіть. Доброго дня, дякую. Мене трошки якось дуже мені складно прийняти таку позицію, що горе – це прославляння. Прославляння життя цієї людини мається на увазі, яке було, чи як це розуміти? Larissa says that for her it's difficult to take the position that grief is connected with praise. Does it mean that the praise of the life of this person that used to be, or what kind of praise is it? That is a great question, and honestly, a lot of people feel that way. And so what this passage is really looking at is how various cultures interact with grief. And so it can be with the foundation of it being in love, right? So it's the remembrance, it's the fondness of the remembrance, it's the praise of what that person has done, or if I work a lot in community, so in a community, it's the praise of what the community was, and looking fondness with that. So it's very much connected with the memory, and the memory attached to the love of it, without negating and without taking away the sorrow and the pain. Ліліан каже про те, що це дуже гарне питання, що багато людей би його поставили, вона чує часто такий відгук, і вона каже, що це залежить від того, як різні культури по-різному взаємодіють з горюванням, і що для неї це відгукується про те, що це про те, щоб ми берегли спогади про цю людину, берегли любов до цієї людини. Це не означає, що ми будемо знецінювати наш смуток і те, що ми переживаємо втрату, але при цьому це про пам'ять, яка для нас дуже цінна. And I would like to just add really briefly is I think it also speaks that in grief, when we lose something, I think we really sometimes realize what it was and how important it was. So I think the praise is a way of capturing that, which we may not even have seen before. Доктор Сімс каже про те, що для неї також важливий той аспект, що часто так трапляється, що коли ми щось втрачаємо, ми тільки тоді починаємо розуміти, наскільки це була важлива річ для нас, і що горе нам допомагає схопити це розуміння. Олена, у вас піднята рука. Будь ласка, кажіть питання. Я хотіла поділитися, що я прям застряла на цьому, на тому, що горе активне і воно не загрузає, що той, хто знаходиться в процесі активного горювання, не перебуває в депресії. І я думаю про те, наскільки мені це дуже переконливо звучить, і я думаю про те, наскільки це зараз або складно, або неможливо організувати нам тут. Тому що насправді я працюю із прихистками і просто в освіті, в школі, де просто Львів такий відносно безпечний. І я думаю про те, що скільки горювання, може в нашій культурі, або це етап виживання такий, скільки горювання ми відкладаємо. Тобто, коли все закінчиться, тоді відгорюємо. А вже 5 місяців і вже дуже складно. І я думаю про прихистки, де живуть люди, які діляться історіями, коли вони втрачають будинки, і вони ж не відгорьовують зараз, в них зараз потреба тут вижити, в іншому місті, з нерозумінням, що робити далі. Вони не відгорьовують втрату свого будинку, чи родини, чи розірвані зв'язки. І як же ж тоді не впасти в депресію? От те, що мене зачепило. That was a comment from Elena, and she says that for her it was the passage of this quotation touched upon her about the part where it was said that grieving is active and that it doesn't wallow, and that the person who is actively grieving, that person is not in depression. And she says that for her it sounds very convincing, and she is thinking over her experience that she has now. She works in shelters, that now it's impossible, very complicated, or even impossible to organize it, to manage it, because these shelters are everywhere, wherever they are, at schools, in some buildings, wherever. That probably it is also connected with our culture,
that we postpone the process of grieving, and now it lasts for 5 months already. She says that in the shelters, people may share their stories that they lost their houses or they lost their family connections, and still they did not grieve these losses. And this is what touched upon her. Yes. Mm-hmm. I think that is really powerful. And I think that's what this training is going to speak to, about it being more of a landscape, right? In that this linear, this process, because everyone moves at their own time, but there is sort of what this passage is calling for is that grief is a movement. Like it is present, right? Even if it's not seen, there is still there, it's still present, it's still under the surface. Ava, would you like to add something? I see your. Shall I translate it? Okay. But yes. Thank you. Ліліан каже про те, що так, це дуже такий потужний коментар, який ви зробили. Вона каже, що вона б хотіла підкреслити, що це не момент, що це така територія, яка охоплює людину, так? І що потрібен час і такий темп для кожної людини свій, і що навіть якщо це не такий дуже наявний процес, але при тому ця робота повинна, і про це і буде також зміст сьогоднішньої зустрічі, ця робота повинна відбуватися прихованою, там в людині відбуватись, навіть якщо ми цього не бачимо, очевидно. Thank you. I'd like to add something. Okay. I love what everyone is saying. Elena and Larissa, thank you. Yeah. The last thing we want to do is be prescriptive about grief. That the healing process in grief does not come one way. And it doesn't come with one correct set of feelings, so that grief may involve praise. That praise can be felt in lots of different ways. That praise as honor and remembrance can actually be felt as anger, can actually be felt as confusion, can be felt as rage. So that we're not wanting to prescribe either the timing of acknowledging loss, nor a set of feelings by which it should be done with. Ага. Доктор Goicoechea каже про те, що їй дуже подобаються ті коментарі, які зробили Олена і Лариса, і вона каже, що так, остання річ, якою ми прагнемо, це бути, як сказати так, призначати правильний варіант того, як горювання мусить відбуватися. Про те, що це процес, який зцілює, але при тому він не мусить відбуватися якимось єдиним шляхом, тобто немає єдиного правильного маршруту, за яким може йти горювання. І що це так залежить від багатьох різних факторів, і ця прославляння, про яке йшлось раніше, так, що воно може також у різних способах виявлятись. Це може бути почтіть пам'ять, так, це може бути згадати ту людину, яка загинула. Але ці згадки можуть мати вираз у вигляді, наприклад, злості, або гніву, або такого, типу, дезорієнтації певної, і що ми не мусимо прописувати людині її темп того, як відбувається процес горювання, або набір тих почуттів, які вона мусить відчувати. I would like to say, I know we're looking at time. Maybe we can take one more comment and then move on to the next slide, just to keep in your time. У нас ще одне питання, ми зараз його візьмемо і потім будемо рухатись далі, так, щоб ми таймінгу притримувалися. Лариса, будь ласка, кажіть. Я хочу також сказати, що я дуже дякую за цей, я не знаю, як це назвати, за цей меморандум, мабуть, бо це відкриває якийсь такий другий простір для того, щоб по-іншому якось відноситися до того, що стається, бо в нас зараз в нашій країні дуже багато горя, і це важливо. Дякую. Larissa says that she is very thankful. She appreciates for this memorandum that she doesn't know the word, but probably she will call it memorandum, she says, and that it opens some other opportunities to take, to treat these processes, because we have a lot of losses and griefs now in our country. So she
he's grateful for your Thank comments. you. Thank you. Дякую, Лариса. So as we are acknowledging the movement of grief can look and present itself in many forms and many shapes. Ми можемо, коли ми так визнаємо, що горе може рухатись по-різному, то ми можемо і втілити, знайти втілення цього процесу в різних формах. Так, ось такі дві ілюстрації. We wanted to share these two images to illustrate what we think are two of the shapes that grief can take. Ми хотіли поділитися цими образами для того, щоб проілюструвати щонайменше дві форми, які може приймати горе. So the image on the left, we thought represented or illustrates the way that grief can come in waves, and that the landscape of acute grief has a way of washing over us and sometimes pulling us underwater. It can be accompanied by strong emotion and visceral reactions. Зліва ми бачимо такий образ, коли це гостре горе, і воно ніби так лавиною, хвилею накриває нас і поглинає нас. І це така гостра реакція, в якій ми перебуваємо, і вона супроводжується іншими дуже потужними відчуттями. And the image on the right, this landscape, which we thought could be a meadow, perhaps it could be a marsh, but the landscape on the left we thought might illustrate the way that grief can also be more diffuse and more accumulated, so that grief can be less acute, like the wave, but that it can be expansive and can consume large areas of life. А та ілюстрація, яка справа, це, як ми вважали, такий луг, да? І нам так здалося, що це відбиває той варіант горя, коли воно більш не таке акумульоване, як на першій ілюстрації, так? Не таке гостре, але при тому нібито вона заторкує більший ландшафт нашого життя, більше ділянок нашого життя. And I will share as well, the image on the right is a Ukrainian artist, and we asked for permission to use the image, and she just wanted to express her appreciation for the work that each of you are doing. So. Ілюстрація справа – це українська авторка, і ми запитали у неї дозволу, і вона дуже їй було приємно, що вона може поділитись цією роботою для цього вебінару. Transition to the next slide here. Looks like it's taking a moment. Трішки часу займає перехід до наступного слайду. Thank you, Kathleen, for that. And as we're thinking about this, about grief and how it shows up and how it's not prescriptive and how it can be a wave or you can feel it as a marsh and walking through it, there's questions that will travel with us. And you may not be able to get to these questions right now, but we would just like to pose them just to keep. Ліліан каже про те, що коли ми зауважували на тому, що горювання – це той процес, де ми не будемо приписувати, як правильно це робити, і при тому ми розмірковували, як проходити цей процес. Ось вона каже, це такі питання, які постають перед нами, ми просто їх хочемо назвати, можливо, не буде простих відповідей, і ми не дамо цих відповідей, але при тому, щоб вони так зазвучали, ці питання. So the first question is, what changes when everything changes? Перше питання, що змінюється, коли все змінюється? The second question we ask is, what changed in your world as that happened? Друге питання, що змінилось в твоєму світі, коли те саме те відбулось?
And the third question is, how does the world smell and taste and feel differently? Третє питання: як по-іншому зараз світ почувається на смак, на нюх, як він по-іншому відчувається? So in keeping up with our images, it's how do you catch your breath in a wave? And how do you see in the darkness? How does this resonate? What happened when things are changed? Because we experience grief, and we'll get there later in a slide, but we experience it in our whole being and everything around us. So these are just good questions just to have in the back of your mind, even if you can't get there now. Якщо повернутися до тих двох малюнків, які ми бачили, то як людина тепер з цією подією, як вона буде або переводити дихання, так, коли вона знаходиться у цій хвилі, так, яка її захлинає її, або як вона буде тепер по-іншому бачити, знаходячись в темряві. І це три таких питання, які нас можуть налаштувати на те, щоб зрозуміти, що відчуває людина, перебуваючи у стані горя. І ми до них ще будемо повертатись. Okay, we wanted to look at the image of the landscapes of grief and how grief is experienced, as Lillian said, in one's whole being. Ми хотіли подивитись на ландшафт горя і як воно відчувається, як казала Ліліан, всім нашим єством. Yeah, often, we think of grief as an internal event, as just an emotional event. But I think it really helps to think about that it addresses and impacts all the dimensions of our lives. Ми часто сприймаємо горе як внутрішню подію і суто емоційну, виключно емоційну подію. Але було б корисно, напевно, подивитись на горе як на такий феномен, який торкається всіх сфер нашого життя. And this experience, we experience the shift, the change that Lillian mentioned in a number of different ways. I mean, we experience and feel it in our bodies. That, tears is kind of one of the most, obvious one, but it's also the change in the perception of color sometime of the world, that the world does not look colorful anymore when you're grieving, or that you feel tired, or even when the acute grief isn't there anymore, kind of like a lack of interest, or you don't feel hungry anymore. So, and one reason why we wanted to look at that is that often grief has this visceral dimension. Ми хотіли б звернути увагу на те, що горе відчувається у тому переключенні, про яке ми розмовляли на попередньому слайді. Горе відчувається через різні шляхи. Наприклад, ми відчуваємо горе тілом. Скажімо, очевидна ознака – це сльози, яких багато. Це те, що можна побачити. Але ще може бути так, що людина змінює своє сприйняття кольору. Наприклад, життя їй не здається більше якось забарвленим. Або вона постійно почувається виснаженою. Або навіть коли це не гостре горе, але при тому вона відчуває, що вона не відчуває голоду, вона не голодна, або не має інтересу, цікавості до життя. And, many of these changes that grief brings with it, part of the activity of grief, they seem to be out of our control. Багато цих змін, які приходять з процесом горя, нам так здається, що вони знаходяться поза межами нашого контролю. And our relationship to them changes over time. І наше ставлення до них з часом змінюється. So, besides the body, time changes when you grieve. Time becomes like intrusive memories from the past, or the feeling that the future is not open, or it's too open now.
Окрім тіла, ще один вимір, через який ми реагуємо, це час. Наприклад, ми можемо відчувати ці інтрузивні спогади з минулого, або ми можемо відчувати, що для нас закрите майбутнє, або ми можемо почувати, що воно занадто відкрите для нас. And, you know, I think that sometimes, I mean, with the issue of time, you know, when the world is predictable, I mean, time seems to move ahead, but when the predictable future is not there, we don't know what to do with time in the future. Те, що ще стосується часу, коли ми відчуваємо світ як передбачуваний, тоді нам здається, що час рухається вперед. Але коли це передбачування зникає, тоді і немає, ми не можемо збагнути, що відбувається з часом, ми його так вже не відчуваємо. Another element of it is that things have a particular quality to them, particularly the things that we lived with in the past before the loss, or the things that were lost. Інший вимір – це наше ставлення до речей, що речі набувають певної якості для нас. Це стосується тих речей, з якими ми жили до цієї втрати, або, власне, тих речей, які ми втратили. And, you know, one of the last elements is our relationships with others change because of the loss. The person we have lost and our relationship is still there, but in a transformed, in a changed way, but also our relationships with others. І останній цей вимір – це наші стосунки з іншими людьми. Це конкретно та людина, яку ми втратили, а стосунок з нею залишився, але це якийсь трансформований стосунок. Тобто людини немає, а стосунок залишається. And that all these changes, you know, that are happening on the unconscious or visceral level often, because they're part of the landscape of grief, can also be entryways to healing. І всі ці зміни відбуваються на цьому внутрішньому організменному рівні нашого відчуття процесу горя. І саме ці зміни і можуть бути стежками до зцілення людини. And just really briefly, because we talk more about that, I mean, in terms of the body, it's sometimes very simple things like sitting with somebody, to have two bodies together, a hug, you know, a touch of the hand. In terms of time, it can be a remembrance and creating space for remembering of what was lost. Не дуже швидко, тому що ми будемо цих питань торкатися. Допомога на рівні тіла – це просто бути з кимось поряд, коли два тіла поряд, коли когось ми обіймаємо або когось ми торкаємось рукою. Дуже такі прості речі. Те, що стосується часу, це наші спогади, коли ми виділяємо, виокремлюємо простір для того, щоб пригадувати, пам'ятати. And in that lane too, things can be a source of comfort, particularly the things of the person or the situation that was lost, or new things that kind of come into our lives. And the same with our relationships with others. So other people re-establishing connections with other, or establishing connections, or with you as the helper, you know, also works on that visceral level. Потім те, що стосується речей, також вони можуть бути для нас джерелом втіхи, що це або ті речі, які для нас є якимсь символом того, що відбувалось у минулому, або вони стосуються там певної ситуації, яку ми втратили, яку ми пережили, так? Або ми навпаки набуваємо нових речей, і вони, нові речі входять у наше життя, і вони для нас щось починають значити. І таке саме стосується і наших стосунків, взаємовідносин з іншими людьми. Ми також можемо, навіть з тією людиною, яка є представником цих помічних професій, також можемо встановлювати новий стосунок, і це також буде шляхом до зцілення. And navigating that landscape of grief, you know, it has to do with giving the permission and creating the opportunity of telling and retelling your story and the story of what has been lost, and developing structures of support where that telling, that narrating, that reliving and transforming can happen.
І коли ми будемо мандрувати цим ландшафтом втрати, то те, що ми собі поставимо за мету, це розповісти, власне, щоб людина розповіла або переповіла ще раз свою історію, та, і ми при тому змогли би збудувати такі структури, щоб її підтримували. Kathleen, you want to move on? Yes, so each of you as helpers, we imagine find yourself in not only your own landscape of loss, but the losses of those who you're surrounded by and who you work with. Ви всі, як представники помічної професії, ми так думаємо, що ви всі переживаєте і власні свої втрати, але при цьому водночас ви також перебуваєте в контексті тих втрат, з якими приходять до вас люди. And that in this landscape with others, that often what is experienced as supportive and healing is companionship. We have a sense that grievers need space to experience what can't yet fully be thought or fully accounted for. І нам здається дуже важливо, що в цьому процесі горювання, що є помічним, так це оце компаньйонство, так, що ми разом можемо створювати такий простір для того, щоб пережити, відчути те, що до того навіть не могли собі помислити. So to be a companion in this landscape asks us as helpers, that asks us to sit with the waves when the waves come crashing, and also to attend to the movement of our own waves. І це бути компаньйоном на цьому процесі від нас, це означає, що ми будемо поряд з тією людиною, яка відчуває ці хвилі горя внутрі її, так? І при тому, що ми будемо давати звіт власним цим хвилям, які ми відчуваємо у цьому процесі, і витримувати їх. And that sitting with the waves of others asks us to try to not try to fix the experience, and also to not shy away from the intensity. І це перебування поряд з людиною, яка знаходиться у процесі горя, від нас це вимагає не пофіксити, не швидко так дуже відремонтувати цей процес, але при тому і не ховатись від нього. And at the same time that we sit with others, that attending to our own waves asks us to consider to whom we can turn and to what we can turn to feel supported and to feel cared for. І коли ми знаходимося з людиною у цьому процесі, коли ми даємо звіт своїм цим хвилям внутрі нас, то від нас це вимагає відповіді на питання, а ми самі до кого можемо звернутися за цією підтримкою у власних своїх переживаннях. And again, we will reiterate that our sense is that this process of navigating the landscapes of grief and being a companion in the landscape happens in ways that can feel both personal, private, individual, and is also happening on a large collective scale with your country. Ми знову-таки будемо зауважувати на тому, що цей процес горювання, що він з одного боку дуже інтимний, це дуже персональний, індивідуальний процес, але при тому водночас є оцей колективний аспект, культурний, те, що стосується вашої країни, спільний досвід якийсь. Go to the next slide. So this work, and I know that sometimes we're not exactly there yet, what we're doing is moving you to a place where, as the helper, what can you do in these moments? So from the wave to the marsh and back again. Цей процес, ми інколи його так називаємо, що ви можете робити як представник помічної професії, це від хвилі мандрувати до цього луку і потім знову в зворотньому напрямку. So in grief work, as we all discovered in the passage at the very beginning, there's this active component to it. And so we broke it down into three segments where grief really does show up, and how to work with that grief with the individual or the families that are sitting with you. І те, як ми можемо працювати з процесом горя, це є ці три сегменти,
які ми вже трішки затронули, і на які ми можемо зважати, так, коли ми надаємо свою допомогу. So the first part, and also let me be clear that this also is not linear. Any one of these parts can show up in the moment. So I just want to... Дуже хочеться наголосити на тому, що це не лінійний момент, що кожен з цих складників може, там, як це сказати, стати видимим не по черзі, а в своєму якомусь порядку. Thank you. So start with the body. So the body, as Eva, as Dr. Simms has pointed out, it holds a lot. And in that session with the client, there's two things to that. It's containing, helping to contain, and then holding the space for the client to experience whatever is coming out, whatever emotion is being expressed. Те, що стосується тіла, це те, що розповідала доктор Сімс, то під час нашої зустрічі з клієнтом наша задача з одного боку – це контейнерування, тобто прийняти весь цей досвід, який ми чуємо від нашого клієнта, створити для нього простір і з іншого боку витримати його. And then the mind, what we have found in therapeutic settings is that it's sometimes easier to deal with the cognitive process before you really start to delve down deep into the emotional process. Те, що стосується когнітивної сфери, ми для себе відкрили, що інколи, так здається, ніби легше працювати з когнітивними оцінками того, що відбувається, ніж з емоційним боком питання. And what does that mean? That means actually naming and giving what is going to happen, trying to take out the surprises of what they're feeling. Що це, власне, означає? Це означає, що ми даємо назви, називаємо ті феномени, що відбуваються. Тобто ми прибираємо сюрпризи у цьому процесі. So that means naming that intrusive thoughts are part of the process at times, maybe not for everyone, but that can happen. It means naming that you might have multiple emotions and you might not be able to identify just one. It's creating this space where they don't have to then think about what's happening with me. You can give it to them in a very concrete way. Що це означає? Стосовно думок, ми кажемо, що це можуть бути такі інтрузивні думки, які втручаються, так, і тоді вони будуть готові до цього процесу. Це з одного боку. З іншого боку, те, що стосується емоцій, ми можемо сказати, що це ціла така низка емоцій, що інколи може бути важко навіть одну емоцію вичленувати для себе, назвати, і вони будуть готові до цього, і не будуть себе питати, що це зі мною відбувається, так, і не будуть, патологізувати цей процес. It also includes in this work naming that there is no time limit, right? Taking away that I should be done in 5 months and not have any emotion, but providing that space of it comes in waves, or you might be in the marsh, and just offering that up to them to take that piece of worry away. Що також тут є дуже важливим, що ми знімемо з них оці обмеження стосовно часу, щоб вони не очікували, наприклад, такого, що там за 5 тижнів або за 5 місяців все мине. Так, що ми надамо їм підтримку у тому, що це процес, який відбувається хвилями, що інколи це може бути там більш критично відчуватись, потім буде спадати це напруження, щоб вони були до цього готові. It also includes naming that this is cyclic. One day you can feel great, and the next day you can feel sad or angry or whatever emotion, that it can come and go. Також важливо підкреслити, що це процес циклічний, що одного дня ви можете почуватись дуже класно, а іншого будете зніченими або будете дуже злість відчувати потужно. Щоб це не було, воно може приходити і уходити. And I would add also in working in that cognitive space, it's doing a lot of safety work. So what to do
when emotion comes up, giving them grounding techniques, or exploring with them what helps them to feel safe when they may feel out of control with the grief. І також оці когнітивні ланці, як ми можемо бути помічними, це робити цю роботу про безпеку. Так? Наприклад, ми можемо озброїти їх техніками на заземлення, як вони можуть собі допомогти, коли буде нахлинуть так, ці емоції дуже сильні. Вони можуть собі допомогти через техніку заземлення, і тоді не будуть почуватись безпорадними у цьому процесі. And I'm going to add that safety work is core to grief work because it is cyclic, because it can come and go. Giving the client tools that are tangible to do helps to also feel safe in the world and in control, which is important to the healing process. І також у цій роботі з безпекою потрібно сказати, що ця робота з безпекою є ключовою такою серцевиною для роботи з горем, тому що це циклічний процес, це відчуття, які приходять і уходять, тому що ми озброїмо людину певними інструментами самодопомоги, інструменти, які завжди можуть бути їй в зоні досягаємості, досяжності, і вона почуватиметься більш цю ситуацію сприйматиме контрольовано, і це також буде частиною процесу зцілення. And then move to the heart. Тепер переходимо до серця. And that's about the remembrance, is telling the story, the who, the what was lost, is discussing the secondary losses that comes along. Те, що стосується цієї частини, це про пам'ять, коли людина розповідає і переповідає знову про те, що, кого вона втратила, а коли вона буде обговорювати якісь вторинні втрати, пов'язані з цією втратою. That's where those three questions really come to the forefront that was discussed earlier, just to hold in the back of the mind. It's what changes when everything changes? What has changed in your world? How does the world smell and taste and feel? That's all in the heart work of this. Ті три питання, які були на попередньому слайді, коли нам казали, що це те, на чому ми можемо зосередити, щоб зрозуміти людину в її горі, вони всі припадають на цю частину роботи з серцем. Що змінюється, коли все змінюється, що змінилось для вас, коли саме це відбулось, і як по-іншому ви тепер сприймаєте світ? And I guess what I would love to do is, if it's okay, with my cohorts, is open it up to see if you would like to discuss strategy or some things that you have found helpful in those moments when you're sitting with clients who are in grief but can't quite grieve all the way right now because it's still persistent and occurring. So we would love to open this up for a conversation. Я б хотіла б запропонувати, якщо це для вас окей, щоб ми відкрили зараз це питання для дискусії. Чи є у вас такі стратегії, які ви вважаєте помічними у тому випадку, коли клієнт знаходиться у процесі горювання, він переживає втрату, але при тому він не може активно горювати? Що ми можемо з цим зробити? Лариса, будь ласка, кажіть. Я думаю, що це може бути якийсь, ну я не зовсім зрозуміла, що означає не може активно горювати, тобто він не може плакати, якось себе стримує. Я так розуміла, що може, якщо поряд дитина чи щось таке. Я б запропонувала такому клієнту дивитися його фото і ходити, якщо є можливість, на кладбище, і носити туди квіти, і може час від часу там перебувати.
Larissa says that probably she did not understand the question. What does it mean not to be actively grieving? Does this mean that this person cannot cry, or does this mean that he controls himself, doesn't let his tears go? Probably he cannot do it in the presence of some other people. And she says that maybe it would be a good idea for him to go, for instance, to the cemetery, to bring flowers there, to look through the photos, sometime to spend some time in the cemetery, for instance. That is great. So the question, just for clarity, so the question was, what are some techniques that you use as a therapist, as a counselor, with your clients? That was the first question. And the second question is, would you like to discuss some strategies and hear from others? And then to directly respond, that is actually a great therapeutic technique. It's in the hard work of it, when the person can start to explore those deeper emotions. That is one technique, to go visit the gravesite, or even to write letters or to share flowers when that person is ready to handle what will come with that emotionally. And so we walk them through to get to that stage. But it's not linear. Once again, everybody moves at their own pace. Так, ви в цілому правильно зрозуміли питання. Зараз бачу, що 2 руки у нас. Правильно зрозуміли питання. Це про те, що ви кажете, це так звучить як дуже класна техніка, яку ми можемо запропонувати у процесі психотерапії, роботи з клієнтом, так? І вона може допомогти йому отримати доступ, доторкнутися до тих дуже глибоких переживань, які пов'язані з втратою для нього. Тут важливо, що інші там техніки також Ліліан пропонує, наприклад, там ми пишемо листи або щось подібне. І тут важливо, щоб ця людина була готовою до того, щоб вона могла доторкнутися до цих важких, потужних переживань, які б вони не були. І ще раз Ліліан наголошує на тому, що це не лінійний процес. Так, будь ласка, я бачу. I see two people have risen their hands. Larissa and Олена. Будь ласка. Я хотіла поділитися таким досвідом. Наприклад, частина людей, які стримуються і не горюють, бо зараз в них більш якби ніби інші проблеми. В них, якщо звучить в процесі спілкування з ними фраза «я не маю на це часу, мені треба там годувати дітей, мені треба прибирати, мені треба там багато всього робити». От, я завжди пропоную знайти цей час, і ми разом плануємо, і він називається, там, наприклад, час для суму, час для пам'яті, тому що зазвичай вони не мають куди ходити, немає ні цвинтаря, нічого. Це перше, що я згадала. От є таке, коли людина якби нарешті собі дозволяє сумувати, тобто в неї спеціально виділений для цього час. І друге, це коли людині дуже зле, і вона б вже хотіла там покричати, поплакати, але немає місця. Знову ж таки, бо в кімнаті живе 10 людей і немає жодної можливості там, наприклад, дуже кудись відокремитись, то допомагали такі рішення, як хоча б 2 рази в тиждень робити пробіжку. Навіть якщо людина не бігає, але можливість зі всієї сили тупати ногами в асфальт дає, і ми говорили про таке німе кричання, коли ти не кричиш, але кричиш в голові і стараєшся це робити в ритм з ногами. І мої клієнти ділилися, що це дозволяє їм трошки відчути, що вони цей відчай десь зменшують. Круто, слухайте, моя повага вам. Я зараз перекладу, просто моя повага. Це такі штуки класні. Olena says that she wanted to share her experience, that for her it can be about 2 situations. The first situation is when people are reserved, so to say, constrained and cannot, how to say, evidently put themselves into the process of grieving. They may say that, for instance, I don't have time now, or I have to feed my children, I have to clean up, and I have a lot of things to do. Then she makes a kind of agreement with them that they will together find time
and they will call it like time for memories or time for grieving, for sorrow. And at that time, they will be together, and that person will allow themselves to feel, to experience this grief. So this will be a specially allocated time. And another situation of hers, that there can be children who feel that they want to scream, for instance, they want to express their anger somehow, but they don't have space because, for instance, they live like 10 people together in the same room, and there is no opportunity to provide any separate space for this person. Then the idea may be for this particular person who is in grief, for instance, to run at least twice a week, like simultaneously with the steps on the ground, to feel the rhythm of grieving inside him or her, and again to allow themselves to experience this process, powerful process inside him or her. Those are two very wonderful actual techniques and suggestions to do with families. And I would even love to add on that screaming sometimes actually helps. And that goes in that body, that containing and holding. And as therapists, sometimes a person will feel so safe that they can let it out in that moment, and it's okay. And that's that active piece of it, right? Like it's active, it's coming out, it wants to move. So I love the running. If you can't scream in a space, I love all of those suggestions, because not everyone can in the moment, right? Not everyone can feel it in the moment because it's heavy, it's a lot. But to create that agreement and to have that safety in that relationship, and that tells me that there's a relationship there where they feel safe to even hold the space for the memories. So that is just wonderful. Yes. Ліліан також захоплена тими техніками, які ви пропонуєте. Вона каже так, що ми всі знаємо, що це кричання дуже сильно воно може допомогти. Це про те, що тіло не буде більше тримати так багато переживань у собі, так? Але так, інколи люди можуть почувати недостатньо безпеки для того, щоб кричати, а інколи хтось не дозволить собі кричати. Тому дуже класний такий варіант, який ви пропонуєте з бігом. Так, і взагалі те, що ви кажете про це, виділити час і простір для того, щоб горювати разом. Ліліан каже, що вона в цьому чує стосунки і безпеку. Це дуже потужні речі також для допомоги людині у цьому процесі. Тетяна, будь ласка. У зв'язку з виділенням часу для горювання в мене був досвід з однією клієнткою, якій я запропонувала, власне, виділити час і місце на те, щоб розмовляти про втрату. І в нас це не вийшло, тому що вона це сприйняла як образу, тому що вона вважала себе абсолютно заповненою своїм горем, і казала, що тільки коли в мене є сили про це говорити, я хочу, щоб ви були готові в будь-який момент, а виділяти спеціальний час і чекати там один раз на тиждень – це неможливо. І вона була дуже сильно обурена, ображена, розізлилася і перестала зі мною спілкуватися. В принципі, я це сприйняла не як погану ситуацію, тому що злитися їй так само було потрібно. І фактично вона вилила злість на мене, можливо, від цього їй полегшало. Але, власне, саму ситуацію я би хотіла почути якийсь зворотній зв'язок. Можна я трошечки скажу? Я перекладу, бо я забуду, будь ласка, давайте. Так, Тетяна says that about this idea of providing space and time and agreeing upon space and time separate, for grieving. She said that she has had a client and she offered this client to make the separate time for grieving, and it didn't work, she says, because that client took her as an offense. She said she felt that she was overwhelmed with her grief and she wanted to be ready to grieve whenever she wanted at any moment, and that was like a huge offense for her, and she was angry and she even stopped talking to Tatiana. But Tatiana says that she didn't take it as offense personally,
Moreover, she felt that that client needed to be angry, and she expressed her anger at Tatiana. So that was a kind of move forward. And then Olena wanted to add something. Yes, будь ласка, так, Олена. Я хотіла там, як два окремих тоді шляхи є. Є ті, хто хоче зі мною обговорювати свій сум, але не всі, і ті, кому це мало було, ми говорили, вони писали листи, вони мені їх ніколи в результаті не віддавали, але я знала, що це саме так і працює. Ти виписався, тобі трохи легше стає. Але в більшості, насправді, ну, просто поки що з мого досвіду, в більшості вони не хотіли зі мною це обговорювати, вони питали, як їм полегшити для себе це, і цей час для суму вони виділяли не щоб зі мною говорити, а в своєму дні, коли вони сідали і сумували, чи йшли в ліс і сумували, чи по дорозі на ринок сумували. Тобто, але це був виділений час, і їм дозволяло це відчути, що процес іде, не заморожений, а процес іде поступово. Olena says that she had a kind of two groups of situations, so to say. In first group, there were people who wanted to share it with her, and they grieved together, and sometimes they even, very rarely, but they might show her these letters that they wrote to people whom they lost, and more often they didn't even show her these letters. But she says that more often these people allocated this separate space and time for grieving for themselves, so they grieved on their own. They might go to a forest or they might go for a walk, wherever, but still they were with their feelings. And that was important for them, that this process, and for her also, that this process was not frozen, that it continued to move forward. I would love to acknowledge anger. I think oftentimes anger is misrepresented sometimes. I think anger is very much a part of the grief process. It's an umbrella emotion. And then under anger is hurt and pain and betrayal and all of the other emotions that can't yet get to, but you can feel anger. Anger is a force. It's powerful. You can move it. And so that also helps you to feel in control at times. So I love how Tatiana said, you know, that was a step forward, because they got to the anger piece. And so it may be not yet for those other pieces. And so that's why it's not linear, right? And there's no time on it because there's a lot underneath the surface, but anger is a movement, and working with anger as a therapist can help a client to move forward. So I love what both shared, because they both groups did it in their own time, exploring what they needed to explore, and us as helpers sat with it and moved with it. And I think that's the part of sitting with that Cathleen was talking about as companions, and going with the flow, but we also help a little bit where we see those peaks where we can sort of push in when we need to push in, or sit back where we need to sit back. It's a delicate dance, really, with our clients who are in active grief or complex grief or acute grief. Ліліан каже, що вона б хотіла прокоментувати цей випадок зі злістю, і вона каже, що це класно, що ви, Тетяно, це сприймаєте як саме крок вперед. Вона також розглядає, що це так просунення у цьому процесі горювання, тому що дуже часто ми нібито недооцінюємо злість у процесі горювання. Вона каже, що це така емоція-парасолька, під якою приховується багато різних емоцій. Це може бути і біль, і може бути відчуття зради, і решта сильних негативних відчуттів, які всі можуть бути приховані за цією емоцією злості. І що при цьому емоція злості нібито дає людині відчуття, що вона знаходиться у контролі, вона контролює те, що відбувається. Але правда – це просунення, тобто вона так не заморожується у цьому процесу, вона далі йде. І знову вона нагадує нам, Ліліан, про те, що це не лінійний процес, а такий циклічний. І потім вона також підтримує цю ідею з тими випадками, які Олена розповідала зі своєї практики, про те, що в будь-якому разі ми повинні бути дуже делікатними і дуже сензитивними до того, що з конкретною людиною відбувається. Це те про те, що казала Катлін, що ми присутні поряд
так, і ми йдемо за процесом. Інколи це означає там трішки підштовхнути, інколи це означає навпаки, так, нічого не робити, так тільки спостерігати, бути присутнім, тому що це такі складні випадки, так, і вони потребують індивідуального підходу. Наталія, будь ласка. Дякую. Я хотіла би, можливо, продовжити те, що було попередньо сказано. Я в такому випадку ще даю багато підтвердження. Тобто зустрічаю людину там, де вона є, це значить у її злості. Тобто чую, як кричить ваш біль, тобто є оця злість, і вона каже, не можна по графіку там горювати, у мене воно ось так. Тобто я так якби даю людині словами от оце осмислення того, що відбувається. І людина це та якби розставляє, вона може переходити далі в плач, сльози, вона додає те, що відбувається, вона сама починає осмислювати, так? І ну, це дає цей процес, який ви кажете, що не застрівання, а руху, такого більшого руху, так? Не застрівання, тобто я зараз втечу і там далі залишуся в своєму коконі. Natalia says that she wanted to continue what has already been said. She says that what she does is she supports, she acknowledges what goes on during the session, that as if she meets the person where he or she is, that she hears what this person is telling her. She says that I hear how your pain is crying. That, for instance, this person may say that it's impossible to grieve on a schedule. Then she may again acknowledge it. She may meet the person in this like being nonsense. The situation is absolutely nonsense, and as if she gives a kind of meaning for what is going on, and then this person opens with their reactions and. They may add something, some more details. They may go to tears, for instance, and they may give meaning themselves to what is going on, and it as if gives motion to this process, and it doesn't get frozen. I love that, and I love the word acknowledgement. I think that word is just one word, but it's a mighty word. Because it's really all about acknowledgement and connection at the end of the day, and she is absolutely correct. It's meeting that person where they are, and how Alina and Tatiana were saying, it's just you're with your client and you're holding that space. You're helping them to contain the emotion. You're moving with their flow, and there's that big acknowledgement piece. And I think as therapists. And I'll speak for myself and not for all therapists, but I think sometimes we can forget, like, just acknowledging is half of the battle for an individual. Just to feel seen, to feel heard, does something in the session. And it's not for us to fix, it's us for to go along the journey with. And so that was just so powerful, what she shared, and with all of them shared, quite frankly. Так, Ліліан каже, що їй дуже здається важливим це слово визнати, так, признати те, що відбувається з людиною, воно їй дуже таким сильним здається, і що ми мусимо зустріти людину в її переживаннях, це те, про що казала і Олена, і Наталія також казала, і що наша задача рухатись у цьому потоці поряд з людиною, що інколи ми можемо забувати про те, що визнати – це вже напіввиграти цю битву, так, що для нас важливо визнавати не в тому, щоб ми знову так відремонтували, щось зробили з цим, а щоб ми рухались і йшли за цим процесом. I think this might be a great point, a great place to go to the next slide, because I think it really talks about that next phase. Гарний момент перейти до наступного слайду, тому що він говорить нам про наступну фазу цього процесу. So catching one's breath
in that powerful and often violent feeling wave of grief, and then also traveling the path through the meadow or through the marsh in a way that bears witness, allows attachments and relationships to be transformed, and new meanings and new identities and new narratives to emerge. Коли людина може перевести дихання у цьому потоці і може ходити стежками цього луку, так, на якому знаходиться цей ландшафт її горя, її втрати, яку вона переживає, це дозволить їй трансформувати по-іншому для себе, так, артикулювати те, що відбувається у неї в стосунках, і відбудувати нові якісь значення у своєму житті. So we want to conclude and summarize with a recognition, as we've all been talking about, that grief isn't linear. There isn't one correct way to progress through stages of grief to a destination or an end point. Ми хотіли підсумувати, ще раз наголошуючи на тому, що горювання – це не лінійний процес, що немає єдиного правильного шляху, за яким можна йти там до якогось фінальної точки призначення. And I think, as you've all been talking about, we can actively and intentionally engage in grief processes, but we can also trust that grief happens, particularly in these moments of relational bearing witness and being with. І ми почули в тому, що ви казали, що ми можемо навмисно занурюватись у ці процеси, які стосуються горювання, але при тому дуже важливо, що процеси розгортаються у стосунках, у тому, коли ми засвідчуємо горе іншої людини і є присутніми в цьому. We can make space for it, those kinds of separate activities that you're talking about, but it also makes space for itself and demands space in its own process. Ми можемо для цього створювати простір. Це те, про що ви казали, ці активності, так, види діяльності для того, щоб створювати цей навмисний простір для процесу горя, але при цьому і люди самі можуть для себе робити ті самі речі. So rather than coming to an end, grief continually changes us and our worlds. І неправильно було б сказати, що горе добігає кінця. Воно постійно змінює нас і наш світ. Understanding grief as seasonal, you or your client or you and your client might find yourself in the winter of grief, for example, finding a pull to isolate, and yet fighting against that pull to isolate. Your clients might find themselves, as I think Elena said, constrained, needing to mobilize for the way the world moves on and demands certain attention. And so there can be a pull to defend against the impact of the loss, but that too is part of grief. Якщо ми будемо розуміти горе як такий сезонний процес, який має свої сезони, тоді ви або ваш клієнт може відчути себе, наприклад, що він знаходиться у зимі горя. Це коли він відчуває, що він би хотів ізолюватися і побути на самоті з собою, своїми почуттями, але при тому він мусить бути у собі, це те, про що казала Олена, що він так стримує свій процес, тому що він мусить бути мобілізований для тих вимог, які висуває для нього світ, і захищатись від цього впливу горя. We might understand the winter of grief as a process of protecting oneself from the harsh elements, the cold, the shock of the losses. And that protection is a season of grief. Ми можемо розуміти цю зиму як той сезон, коли людина захищає, хоче себе захистити від цієї жорсткого боку питання, так, що вона захищає себе від шоку, від надмірного болю, втрати.
And then one day, and perhaps unpredictably, or one moment in a day, you or your client might notice a slow thaw, a light on the horizon, or a light rain, А потім, spring of grief. потім одночас може так трапитись, що ви або ваш клієнт, це може бути якийсь момент, відчує такий промінчик світла десь на горизонті, такий проблиск світла, і це так настане весна горя. And the movement to the spring from winter might bring different memories. It might hold and reflect the losses differently and might remind you or your client of what was lost in a different light. Ця весна може принести інші спогади, коли людина буде по-іншому оцінювати свою втрату, і це змусить так по-іншому поглянути на свій досвід загалом. Yeah, so just as a flower may dare to peek above the frost, the spring of grief may bring relief and hope, but this can't necessarily be forced, and it isn't necessarily felt as positive emotions or good feelings. Так само, як квітка може розквітнути навіть під час морозної погоди, так само і ця весна горя, вона може так сприйматись як полегшення і як той час, коли виникає надія у людини. Це точно не той процес, який ми мусимо продавлювати, на якому можемо наполягати, і це не той час, коли це таке фінальне, остаточне полегшення в цьому процесі відбувається. So time may never make the pain go away, but it can transform pain. Так стається, що час не забирає назавжди біль, але при цьому час може трансформувати наш біль. The seasons of grief allow what has been lost to be remembered and remembered differently. Ці сезони горя дозволяють тому, що було втрачено, бути запам'ятованим і при цьому, щоб ми його пам'ятали по-іншому. Thank you. This is our conclusion. Це наш висновок. Дякуємо. Okay, I wanted to just, if you have any questions, maybe put them in the chat, or we can take a few minutes if any of you have time to stay. But since many of you have to sign off, I would like to say just a few things before I finish. Можливо, у вас будуть якісь питання або коментарі, ви хотіли б щось додати, але я так розумію, що можливо, з вас дехто мусить бігти, то я хотіла б точно одну річ ще додати. Yeah, and I wanted to thank our friend Oksana Bayer for being such a wonderful and faithful organizer and translator in such difficult circumstances, and with bridging two languages, two cultures. So we just deeply appreciate what you have been doing. Thank you. Це була подяка за те, що я такий прекрасний перекладач, який там якось налагоджує зв'язок між двома культурами. Thank you very much. I appreciate your help and your participation very much. Thank you. And Oksana, are you going to post this on Facebook? Can you say a little bit about that? Yes, I'm going to make a recording for the colleagues who are not present today. This is the question now in the chat, if there will be a recording. Це питання від доктора Сімс, чи буде запис і чи я буду десь розміщувати, так, тому що вже декілька колег мені сказали, що вони сьогодні не зможуть бути присутніми і вони дуже просили запис. This is what I told you, that several colleagues were not able to be present today. They asked me for the recording. So yes. Can I say something? I just want to thank all of you. Tatiana's comments especially made me think about how there is so much to be angry about, and that you all are doing the amazingly brave and resilient work, its own kind of soldier work of being present to clients
being the safe object to express that anger toward. And that's an amazing gift. It's an amazing thing. Yeah. Доктор Goicoechea каже, що вона б хотіла сказати, що вона дуже дякує всім присутнім сьогодні на вебінарі, їй дуже сподобались всі коментарі, і вона особливо пам'ятає коментар, який зробила Тетяна. Це правда такий дуже важкий процес, так, і що там є багато причин, через які людина може злитись, відчувати злість. І що така робота, яку ви виконуєте, це нібито так робота солдата, так, що ви ніби так зустрічаєте цей натиск дуже такий потужний від клієнтів, з якими ви працюєте. Я бачу питання від Тетяни. Тетяна, де ви знайшли оголошення? Там же будуть, я лінки ці завжди повішу, або давайте я напишу свій мейл, і ви потім мені напишете, я вам надішлю посилання. That was a question from Tatiana about the recording of the lecture. So I will put my email to the chat so that she can write to me and I will send her. Okay, so thank you, everybody. Thank you for visiting with us. Thank you for all the facilitators of the workshop for being here and working with us. Thank you to Oksana, and our hearts go out with you. Every time, every evening when we see the news, we think about you and we hold you in our hearts, and we also try to listen to your stories as well, story of your culture. So we wish you all best, and thank you all. Доктор Сімс каже, що вона вдячна всім, що їх серця з нами. Вона вдячна також всім присутнім фасилітаторам, які були сьогодні з нами на вебінарі. Вона каже, що кожного вечора, коли ми переглядаємо новини, ми дуємо про вас, про вашу країну. І ми дуже вам вдячні, що ви з нами поділилися культурою своєї країни. Дякую за глибину, за те, що ви з нами відчуваєте підтримку. Наталія says that she appreciates the depths of the meeting and that you are together with us, that she feels the support. And Tatiana also says that she is thankful. Thank you very much. Bye-bye. Yeah, goodbye. Mm-hmm.